演他们老婆会担心他们的真老婆吃醋吗？ For me, I did apologize to Simon girl, but funny Simon boy didn't apologize to me 呢。所以我打人在这个戏里面有100次哎。这样子的撞击，你可能这一个撞，你就永远没有办法再走路了。Hello， 大家好，我们是 Three Good Guys， 老婆我爱你的女主角，我是 Jermaine， 我是发，我是 Grace 张嘉轩。我们今天要接受 Hikaki 的快问快答。马一朵、Simon Boy、Tommy 当中谁最 good guy？ 当然是马一朵，因为他是我的 partner， 在这个戏里面，我觉得他在人生当中也是一个很好的老公，一个好爸爸。虽然他工作很忙碌，可是他每次都会跟我讲说，他要抽出时间陪家人，所以我觉得这个是个好男人。我们也是要 give credit to Tommy 跟 Simon Boy， 他们其实也是 very good husband， 只是我觉得马一朵对我们女生来说，她会比较稳重。 Because my idol is like less playful, maybe. Maybe， Yeah， 你们是 Three good girls 吗？还是 Three bad girls？ 我会偏 good girls 啦我。觉得我是蛮乖啊。 For me, I don't think I'm a good girl. 啊 ，why？ Since I was very young, I always like fight with the boys. A lot of fight actually. This one boy, don't know, he like to disturb me. I fight with him and then I kick him into the longkang, you know. Teacher call my parents to come down to the 我的龙缸， No, the, Pick my son up. in the school. 那你现在还有打架吗？然后学姐噔噔噔噔噔噔， Show them your move. And now it's a horse year, right? Yeah. Ooh, everybody horse. She don't fight anymore. She dance. 你们在感情中有遇过什么 bad guys 吗？我蛮幸运的啦，我的男友全部都蛮不错的。 I'm not trying to expose Thai guys, but I did meet a bad guy ค่ะ I even paid for the bills and everything. They are not being very gentleman. Sometimes like very tired, like after work, right? He cannot fetch me. Wow, I need to make 1 round, 2 round to fetch you. I work, I earn money, I pay leh. Then you still cannot pick me up. You the sugar mommy 啊？ Yeah， how we break up？ I just like return me the money. Oh really 啊？ Yeah, return me the money because I help him 挣 his car. 哇，哎，I like to 挣 my car also 哎。 Now 没有钱 already. 谁颜值最高？1、2、3。I think she is like camera ready, always so on point, Yeah, so yeah, yeah, perfect. yeah, yeah. 我指的是 Grace， 因为我很喜欢她的就比较中性的 dressing， 就是感觉很舒服。 Grace is like my boyfriend. we are very boyish. So she is the most feminine here. Yeah. 谁最搞笑？我不懂哎。 Now she also laugh. She is very like natural, funny without knowing. 两个都很好笑 ，very fun to be around。可是我觉得法呢，他就会跳舞，整天很 bubbly， 所以我就觉得他是最搞笑啦。谢谢。演他们老婆会担心他们的真老婆吃醋吗？ For me, I did apologize to Simon girl. I say, oh, Simon girl, so sorry. She said, oh, it's okay. I need to say sorry to you. She said like that. Why she say sorry to you？ Because I think in her thinking, right, when we do a romantic scene, it's a girl's loss, right? But funny, Simon boy didn't apologize to me, 呢。可能他觉得是他的损失嘞。 He earned 我的 loss. But it's funny, Simon girl didn't say anything but funny, like internet people will comment blah blah. Oh is it？ Yeah. 真的吗？ Comment like, wow, you forget Simon girl. But I and Simon are just very good friends. We play a lot, but nothing like cross the line. 都是很 professional， 我也是会跟Angie 马一朵的老婆 exchange some messages。我很感动的是哦，我们在那个 gala 过后，Tommy 的老婆还给我一束花。对他弄到我比他 Tommy 弄到我感动。觉得 Three good guys 谁最帅？ Why you laugh like that? None of them. 对，1、2、3 Tommy. 哎，Tommy dress up 好好看哎。 He even named himself Andy Lau. Singapore. 其实我可以换吗？我可以说马一朵吗。你买一朵是吗？ Not bad, right? The curly hair. No, that one cannot 。如果我们是在讲谁最帅，对吗？我觉得最帅的男人就是最爱他的老婆。
的那种男人。他们3个人当中，谁最是你的 type？ 买多，买一朵，买一朵 Yeah, yeah. 多。我们都喜欢好男生，即使最小的事情，就是他老婆喜欢看五月天，他给了一个承诺，带他去不同的五月天的 concert，跟他拍照。而且现在结了婚，有2个孩子，他还是 fulfill，即使这么小的事情哦，他都把它放在心上。对我就是很喜欢这样类型。我也是，就很细心，very detail、meticulous 的一个这东西，对我来讲仪式感也是非常重要。自己的理想型是怎样的？我的 ideal type 是我老公，我有 intellectual orgasm every time I talk to him。我每次跟他讲话的时候，我就觉得自己在学多一点东西。我老公是个很好的爸爸，也对我跟我的家人很好，所以我们全家庭7个人，还有2只小狗，一起住。一起住在我们家。哇、this is like super rare case scenario 嘞。听你讲已经 so this is the ideal type already 呀、like that 咯。I like a guy like have charisma, don't need to be handsome. He need to has cute smile. I like a guy with a perfect teeth. Oh. Yeah. Inside need to be clean. Where very clean. I mean, he need to look after himself. I say so much, but in the end, right, we fall for their like character. 现在单身吗？ Sadly, yes, I haven't find a clean guy. Yeah, maybe. Huh? Maybe. It's complicated. This one no need to ask. Married with 2 kids。有过几个前任？ Do you have time? Go through one by one. 3，我老公是第4个了。我差不多3、4个。 Maybe close to 10, but since very young. But official maybe just 3, 4. Maybe 这9个都是 bad guys. Yeah, maybe they are bad. That's why now I am single because need to meet the last one. Oh, now you meet the last one already. I want to. So the number is here. Please call. DM me, please. 谁现实生活中跟角色差最远？我觉得是 Grace， 因为角色就是一个结婚的女生，有孩子，可能就是跟你比起有点不一样。现实上的 Grace 比较活泼，比较开朗，like okay, I don't care, like you know， 吊儿郎当，not in a bad way。I reply myself because I'm not a feminine, girly kind. I'm like very boyish. So Min in the Three Good Guys movie is like very proper, feminine, but it's very different. But I think for them it's quite alike. You are like very focused on your career, future. Then you always Muay Thai, always like exercise. 可是我想说的就是我没有在外面打人因为我在 Slap, right? 那个戏里面有打 Tommy 77次，再打他1巴掌。对，then 阿宝可能有20多次，所以我打人在这个戏里面有100次哎。Until your hand bruised. 到他的手 bruise 不是人家脸 bruise。对，他们的脸 OK， 可是我的手2次都是。所以你看得到他们的脸有多厚。对，发，你最常用的 Singlish phrase 是什么？ The hand also 笑啊！呀！ When got sudden work or sudden shoot, I say 笑啊 ！You inform me so last minute. 可以教我们几句泰语吗？ สวัสดีค่ะ and ขอบคุณค่ะ For girls, we need to end the sentence with ค่ะ For guy is ครับ So สวัสดีค่ะ is like hello ขอบคุณค่ะ is thank you ปุ้มรักคุณ ผมรักคุณผมรักคุณ is like I love you ผมรักคุณ หมูปิ้งหมูปิ้ง she love หมูปิ้ง you know หมูปิ้ง is pork skewer 新加坡男生跟你们国家的男生最大的区别是什么？ I think they are quite similar in terms of like sweet, but Thai guy they will like talk sweet, but Singaporean guy the action is very sweet, very caring, like very detailed, look after you. So which one you prefer? Actually, I'm open to like any, but I think Singaporean and Malaysian quite similar, right? No? 多数的那个男生，至少我认识的，就是身边人哈。我们在 Malaysia， 我们不管是像从一个地方去那个地方，他不会觉得说会远。我在新加坡，我刚来的时候，我觉得有 culture shock， 虽然只是过一个桥，很像我如果住在 Ang Mo Kio， 那个住在 Bishan 哦，那个叫底托。我就可是我就觉得 OK， 我不要觉得理所当然，让人家觉得一定要送你回家。只是我觉得可能我 culture shock， 因为我以前在那里的时候，不 even 是个朋友，我们都很乐意1个半个小时的路程载你回家，就是 make sure 你是 safe。 Maybe because they
they think Singapore is very safe. So 在新加坡可能交通也是很方便。如果一群朋友出去 ，right， 你也是不想麻烦别人，我会跟别人讲说，不用紧，我搭 Grab。如果那天我没有驾车的话，我就it's okay， it's okay， 我叫个 Grab。所以可能就是那个考就不想麻烦别人。Jermaine，你现在有几个 property？ 15个。为什么你会有这样多个 property？ 投资，而且我创业的时候，20多岁的时候，都是会用这些金钱放在 business 里面。可是我28岁的时候就开始投资房地产，我就是觉得说，即使我有创业，也是要有投资的一方面。那你怎么平衡事业和家庭？哇，很难呢，我还在试看怎么平衡。就是我有2个小孩，10岁、12岁，如果有这一段时期，我必须要在生意上放多一点的时间，那我就快点在我的 calendar 里面就block out time， 今天晚上我要接孩子回家。即使是吃个饭，小小事情都可以 add up， 而且我很高兴，就是有我的家庭帮助我，所以我们住在一起，一家人。Grace， 听说你也是 stunt woman， 做过最高难度的动作是什么？我觉得这个快 funny 啊！我做 stunt， 可是我很怕高。对我来说，最怕就是要从上面跳下来，而且那时候我是当天才知道，好像是4楼跳下来。当然是我们有吊，我们是 harness 啦 ，but still very scary。所以我的脚一直在那边抖，一直在那边抖，然后在跳那刹那的时候，我一直跟我自己讲，不会死的，不会死。有很多 inner VO， 你知道吗？然后我可能又有 ego 啊，人家看我，可是我不要给他们懂，我怕，我就跳，我就然后就跳，然后他们就然后slow mo看我这样子掉下去 ，but it looks quite good 啦 ，it still looks quite good from far away。那你发生过最严重的意外是什么？就是我有 cast 哦，然后就进医院哦。那时候也是一个 harness， 我真的是没有办法有一个180%的这个防范措施，所以我像我一被拉到的时候，那时候我就直接往后挪过去的时候，我就直接撞到那个墙，然后掉下来，瞬间是耳鸣看不到的，所以我直接就进医院。那时候大概6个月这样子，我没有办法真正走路。医生有建议说，他看到我的视频，他讲你其实是一个很幸运的人，这样子的撞击，你可能这一个撞你就永远没有办法再走路了。那时候就给我一个 wake up call， 过后我就 become smarter， 我就让我自己有什么东西不敢不懂，我就要真的去跟导演还是谁说。在泰国拍摄最难忘的是什么？ the whole crew is very sweet. Then I get to work in Thailand. Yes, that's the best for me. 最难忘是我们一大群人去吃木嘎达。Oh my god！ 喂 Okay. 活到这么大没有吃过母卡塔，我讲this is your first time， 我说 yeah，Oh my god，this is so good， 我们全部呀，因为 No wonder she can stay so Oh slim. my， 真的很好吃哎！我最难忘的是因为 Grace 跟 Tommy 跟马一朵一直帮我在弄，他还煮了还一直放在我的碗里面，哇，我就觉得哇 ，this is very unforgettable。 For me, it's very similar to her, not specifically mookata. It's just the food. 泰国的 set right， 他们都会帮我们煮东西吃，早餐啊、午餐啊。Grace 是每次我都在看她在吃的。你要feed 我的 stomach first, right? 我才可以去做东西。我很容易养的，只是要喂我。用一句话总结，为什么要看《老婆我爱你》？ It's memorable. It talks about relationship. You get to spark conversations. It's also about family and everyone. After you watch Three Good Guys, your relationship will be better ค่ะ When you enter the movie theater, it's like ซิ่วไต่ or โคซง but after you watch will be เก่าๆค่ะ Your relationship will be เก่าๆ哇，对，就是他们所说的，就是可以带给你很多欢乐、欢笑，还有就是一些泪水。可能你进去的时候是开心的，出来的时候可能有很多感触，所以一定要去电影院支持我们。这个电影对我们来说是我们大家一个 very big 的 milestone。全部我们6个都是没有电影的经验，可是我们都 really put our hard work into it，and 希望你们看得出来。Everyone ค่ะ so please support us นะคะ谢谢你哈芬卡，谢谢你们收看。如果你喜欢的话，可以 like 跟 subscribe。See you。